circuits, where the next state is depending upon present state. These are the first kind of circuits. These were the circuits which you have learned in your previous semester DLD course. Then what we have done is, so the next state is depending upon present state plus some present input. This also you have done, you have learned few examples on this also in DLD course. Examples are, what are the examples for this? Next state depending upon present state, right? Up down counter is perfect. Up down counter. This is also discussed. And the latter what we have done is, so the next state, in addition to the next state, so we have included the present output also. So where these are depending upon the present state plus present inputs. These three are the things that were discussed in the last classes. Now the important thing for you is all real-time problems, or all the problems, projects, many projects are so industry-oriented projects. But mostly they will come under this category. There will be state and also there will be output, where it depends upon present input as well as present state. Now these are again classified into two types. So whenever the present output is depending upon present state and present input, whenever the present output is depending only upon the present state. So PO here stands for present output, NS means next state, PS is nothing but the present state, it is not past state, present state. PI is present input condition, right? So whereas what are these called? These are called as Mealy machine. These are called as Mealy machines, Mealy state machines. And these are called as more state machines, Mealy state machines and more state machines, right? Now Mealy and Mori are these are the names of the scientists. దీంట్లో కాన్సెప్ట్ ఏముంది అని చెప్పేసి చూడకండి. These two are names. Names of the scientists. So Mealy machines and Moore machines. Now what we have done is, so here we have taken an example of a serial adder is taken. Any doubts for anyone? Serial adder we have taken. For the serial adder, we have drawn state diagram. So which is drawn in this way. So this is G and this is H. There are few states over here. There are few states over here. For certain condition, it moves on to H, and for certain condition, it moves on to G back. So how many states are present here? Number of states. How many states are present here? Two states are present. Right, two states are present. Now what we have done is the ladder, the state diagram. So in this state diagram, output is a function of present state plus present input, both. After that, what we have done is, so we have converted
the above such that there will be G0 and G1 and H0 and H1. So G0 output 0, G1 output 1, H0 output 0, H1 output 1. And here also we have designed in such a way that so output is depending upon present state and present input. That is Mealy machine only. Right, this is a Mealy machine, and this is also a Mealy machine. And here what happened is, so we obtained G0, G1, H0 and H1. And what are our observations here? What are our observations here? దీంట్లో observations ఏంటి? ఇలా వచ్చింది some x by y and some x1 by y1, etc. What are the observations here? Redundant states present. Right, presence of redundant states. Now, because of redundant states can be noticed in two ways. So the first is in state table we can see it. In state table we can observe it. In state table for a particular state, next state plus output, these are same for another state also. Or state P. Then these two are called as, then R is called as redundant state of P, or P is called as redundant state of R in this way. Another thing is where you have noticed this redundancy. More machine. లేదు redundancy one is across the state table అక్కడ చూడొచ్చు మీరు. State diagram. Right, perfect. State diagram, circuit diagram. Circuit diagram లో ఏదో flip flop unnecessary. Circuit, right, circuit diagram. In circuit diagram, so unwanted additional hardware, this is called redundant state. Then after that what we have done is, we have gone for more machine. We have gone for more machine where there were again 4 states. So but G0 by 0, G1 by 1, H0 by 0 and H1 by 1. This is how the states were indicated. Now what are our observations here? Are there any redundant states in this? No, sir. No. So no redundant states. Right. And here output is depending upon present state only. Present state only, but మళ్ళీ ఇండైరెక్ట్ గా ప్రెజెంట్ స్టేట్ మళ్ళీ ఇన్పుట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కదా అని అలాంటి క్వైరీస్ పెట్టుకోకండి. సో ఇఫ్ యూ సీ ది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ దిస్ విల్ బి విజిబుల్. అవుట్పుట్ ఇస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ప్రెజెంట్ స్టేట్ ఓన్లీ and no redundant states in more machine. So these are the things that were discussed in the previous class. Now one particular application
or a concept itself. Sequence detectors. One particular concept in state machines is sequence detectors. Now, what is meant by sequence detectors? Can someone tell me? What is sequence detector, or what are the examples for sequence detectors, or what do you understand when I pronounce sequence detector? Sequence detectors in digital systems లో కాదు, నార్మల్ గా సీక్వెన్స్ డిటెక్టర్స్ అంటే మీకు ఏంటి? You may type your answer also. I'll be seeing your messages. Your messages are visible to me now. Your messages are visible to me now. So, what are sequence detectors? What are sequence detectors? Digital system definitions ఏం చెప్పకండి, normally, right? So Anusha is saying that N170125, Anusha is saying that pattern detectors, sequence detectors are a kind of pattern detectors. So that is what she has sent. Any other answers? Any other answers? Sequence detectors ante facial recognition. So facial one is pattern recognition. Another one is facial recognition. Any other answers? Barcodes. Pawan, from your class, no one is giving answers. Prasad, Dimple, N170441 and 170656. Barcodes is another answer given by Ramana Babu. Barcodes. Sequence of order recognition. Durga Vasu, can you keep it in general words such that we all can understand? La sequence of order recognition కాకుండా ఇంకా సింపుల్ గా ఏమన్నా చెప్పగలవా? In simple words. In simple words. సార్ అంటే మన నెంబర్స్ లోని 1 to 10 అనే సీక్వెన్స్ లో ఉన్నాయి కదా సార్, అసెండింగ్ ఆర్డర్ అయితే డిసెండింగ్ ఆర్డర్. Right. వీటిలో ఏదైనా మిస్ అయితే డిటెక్ట్ చేసే విధంగా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. Right. So Vasu is saying that so detecting the detection of missed number in a standard sequence. In a standard sequence. Suppose if there are even numbers which are written in this way, so 2, 4, 6, 10, 12, 14. Now what is the missed number here? 8. So ila cheptunnaru. So this is the answer given by the Vasu. Any other answers? Anyone wants to say anything else? సార్ అంటే ఒక సీక్వెన్స్ ఇస్తే వాటి మధ్య రిలేషన్ చెప్పడం సార్. Relation between sequence. Relation with reference to a given sequence. With reference to a given sequence. Okay, nice. Any other examples? Now, what is this? Say this. Can you say this?
Is this visible for you? Yes, sir. Can someone read this? DNA sequence detector using finite state machines methodology. So DNA sequence detector using FSM state machines. Sequence detectors using finite state machines. Sequence detection using finite state machines. So once see this, you need not understand this. You need not implement this entire research paper. Just an application. So what they have written. So in this work, a technique has been proposed where a DNA sequence. So this is the DNA which we all are listening. This DNA is the DNA which all of us are listening. This is not related to digital electronics, or this is not related to analog electronics or ECE. మళ్ళీ డిఎన్ఏ అంటే డిజిటల్ అని చెప్పేసి ఎన్ఏ అంటే ఏంటి సార్ అని చెప్పేసి అడగండి. సో దిస్ ఇస్ this one. Which we have learned in our biology courses, right? So DNA sequence is obtained and matched with another sequence using FSM methodology. So reference DNA and target DNA. Right. In movies you will be seeing this, right? Movies lo ఎవరైనా చూసారా? Whenever a murder happens, investigation. Right. DNA samples testing antaru. Have you heard this? DNA గురించి ఎవరైనా విన్నారా? Have you heard this in your lifetime? Anyone from both the batches? DNA ఎక్కడన్నా విన్నారా? మూవీస్ లో చూసారా? మూవీస్ లో విన్నారా? DNA అని చెప్పేసి DNA టెస్ట్ చేస్తారు. That is the same DNA which we are talking here also, which we are discussing here. Right, each of the base of a DNA molecule strand, so this is not required for us, is assigned a 2-bit binary code. Binary code la raseskunnadu. By performing this, a binary sequence corresponding to a DNA molecule is obtained. A binary sequence corresponding to a DNA molecule is obtained. We aim to match this sequence with another predetermined DNA sequence source string. This in particular can have an extra edge in terms of precision and reduce errors while matching the source and the target sequences clinically. To further reduce the time of operation and optimize the performance, techniques to identify the number of ones in the binary sequence by using the microprocessor have been applied. The proposed technique has been implemented in circuit and the result obtained is accurate. The idea is new in this field and has a potential to expand in domains other than DNA molecules. Right. So this is one particular application. So we did not go through this particular paper. This is not required. If anyone is interested, they may go through this. Right. Now we'll learn regarding this. Now sequence detection is nothing but detection of a sequence. Now this sequence may not be, this sequence need not be a string of zeros and ones. Only zeros and ones undalante zeros ones undalsina avasaram ledhu. Please mute your mic. The 101 unda, 10 unda, 110011. I'm getting disturbance from someone, so please mute your mic.
Right. Okay. So this will not be a string of zeros and ones only. It may be a pattern also, any pattern. It may be an image pattern also. Image pattern. So suppose there are 3 students. So Pawan. So Pawan is there. Nikita is there. Pawan, Nikita, and Durga, Praveen. So Pawan, Nikita, Raveen, Durga, Vasu. Now we may design a sequence detector in such a way that whenever these 4 students are entering the classroom, an alarm should be activated. If 4 students are sequenced, first Pavan vastadu, next Nikita vastundi, next Praveen, next Durga Vasu. If 4 members enter ayyarante from an entrance, the entrance nunchi vacheste, so then this particular thing will get activated, and then alarm will be alarm gets indicated. So alarm vastundi. So where now how we will be doing this? So this may be done with the help of image processing. So Pavan image untundi, Nikita image untundi, Praveen image untundi, Durga Vasu image untundi. If 4 images eppayithe sequence lo vastayo, then it gets activated. So the pattern recognition, image recognition, facial recognition is the same thing. Pattern recognition and codes. Barcodes. Whenever we have some 4 or 5 barcodes, barcode 1, code 2, code 3. Now suppose so defense security purpose. Suppose if 4 items are required, item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, or 5 items are required in preparation of a bomb and conduct. ఈ 5 items ఎవరు క్యారీ చేస్తా కానీ అలారం యాక్టివేట్ అవ్వాలి. ఈ 5 items బార్ కోడ్స్ ఉంటాయి. ఆ 5 in that way. The detection of missing number may be another application, and the relation with reference to a given sequence. Right. These are the things. Now how to write. So before getting into the larger application, first of all, we'll do with sequence detectors with strings of ones and zeros. First, we shall do this, and later the same concept may be applied on a large scale. Now, how to design these things? How to design sequence detectors. Now suppose if I am given a sequence in this way, if it is given in this way, 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0. This is 1 1 0 1 1 0 0 1 1, and I want you to detect the presence of 1 1 0 1 1 అని చెప్పేసి అన్నాను అనుకోండి. How you will do that? How do you design a circuit for that? ఇది my target అనుకోండి, and my source is this. సార్ అవి ఎలా ఇస్తారు సార్ ఇన్పుట్? ఒక్కో బిట్ వచ్చిద్దా సార్? Right, 1 bit by bit. So if this is some hardware,
if this is a sequence detector, this is a sequence detector, దీనికి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం బిట్ బై బిట్, 1 bit at a time. సో ఫస్ట్ ఇలా అనుకుంటే ఫ్రమ్ హియర్ ఫస్ట్ 1 వస్తుంది, తర్వాత 0 వస్తుంది, నెక్స్ట్ 0 వస్తుంది, నెక్స్ట్ 1 వస్తుంది, నెక్స్ట్ 1 వస్తుంది, నెక్స్ట్ 0 0 0. సో 1 1 0 1 1 0 1 1 ఇన్ దట్ వే, ఇన్ దిస్ వే. ఇక్కడ నుంచి ఇన్పుట్ దీనికి ఇస్తాం. And the output of this must be the detection output. Detection output. Whenever there is a presence of 1 1 0 1 1, so the output must be 1. If the 1 1 0 1 1 వస్తుందో output అప్పుడు 1 రావాలి. Remaining all cases it should be a 0. Right? We have told an example that so Praveen, next Nikita, next Pavan, next Durga Vasu. Right, 4 members enter అవుతున్నారు. 4 members are entering. This is my sequence detector or pattern detector or image detector or something else. So only single entrance, only one person can enter at a time. But for a classroom, let this be a classroom. Classroom lo only 4 members matrame enter avaru kada. So this is a classroom where every student will be entering into this particular classroom, or else let this be now HOD cabin. HOD cabin అనుకోండి. On one particular day on 13/8/2021 ఈ 4 స్టూడెంట్స్ కలిసేసి హెచ్ఓడి క్యాబిన్కి ఏమైనా వెళ్ళారా లేదా అది నేను చెక్ చేయాలి. సో హెచ్ఓడి క్యాబిన్కి అందరూ వెళ్తారు, హెచ్ఓడి వెళ్తాడు, స్టాఫ్ వెళ్తారు, స్టూడెంట్స్ వెళ్తారు, ఎవ్రీవన్ విల్ బి గోయింగ్. బట్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఓన్లీ ఇన్ ఫైండింగ్ అవుట్ వెదర్ దీస్ 4 స్టూడెంట్స్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద హెచ్ఓడి క్యాబిన్. ఈ 4 స్టూడెంట్స్ ఒక సీక్వెన్స్లో ఫస్ట్ ప్రవీణ్, తర్వాత నిఖిత, తర్వాత పవన్, తర్వాత దుర్గావాస్, వీళ్ళు ఏమైనా వెళ్ళారా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి. నౌ రైట్, సో ఫస్ట్ లెట్ అనదర్ స్టూడెంట్, సో డింపుల్ అనుకున్నాం, తను వెళ్ళింది. నెక్స్ట్ ద పర్సన్ మేబీ దత్తాత్రేయ, సో తను వెళ్ళాడు. నెక్స్ట్ ప్రవీణ్, నెక్స్ట్ ఇస్ నిఖిత, next is Pavan, next Durgavasu. Right, see how this system should function. If state machine sequence detector ela work cheyali, only one person will be entering at a time. Now does it should be a sequential machine or a combinational machine? Sequential or combinational kavala? Does it require memory or not? Memory kavala, memory avasram leda? Does it require or not? Only comparator to చేయలేరా? అంటే స్టోర్ చేయాలి కదా సార్, అంటే ఆ 5 మెంబర్స్ ని స్టోర్ చేయాలి కదా సార్. Right. So you cannot do it with a comparator. Why? Because the inputs are not given parallelly. మొత్తం 4 members at a time వెళ్ళట్లేదు. 4 members at a time వెళ్తే జస్ట్ కంపారిజన్ చేస్తాం. ఆ 4 members వీళ్ళు 4 members అవునా కాదా అని చెప్పేసి if the comparison is okay, then it will be so detected. So bit by bit వెళ్తున్నారు, 1 by 1, person by person వెళ్తున్నారు. Right, whenever Dimple is entering the HOD cabin, so మన sequence లేదు. What is our sequence? Our sequence is so Praveen, so our sequence next is Nikita, next is Pavan, next is Durga Vasu. So this is our sequence. ఇది మన sequence. ఈ sequence మ్యాచ్ అవుతుందో లేదో చూసుకుంటాం. Dimple is not in our sequence, so 0, detection output 0. Dattatreya is not in our sequence, output is 0. Right, Praveen is in our sequence. Now will it do we need to generate a 0 or a 1? ఏ జనరేట్ చేయాలి? 1 ఎందుకు? y1 and y0, y1 y0 0, y1 1 ఎందుకు, 0 ఎందుకు కాదు? 0 ఎందుకు, 1 ఎందుకు కాదు?
This is Zero not అయినా examination, you can speak anything. Right. 0 అయినా జనరేట్, 0 ఎందుకు జనరేట్ చేయాలి, 1 ఎందుకు జనరేట్ చేయొద్దు? సార్ అంటే Why మొత్తం 0? సీక్వెన్స్ వచ్చాయి కదా సార్ 1 జనరేట్. Right, perfect. See, so we are supposed to detect the complete sequence మొత్తం డిటెక్ట్ చేయాలి. సీక్వెన్స్ మొత్తం డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మాత్రమే 1 అవుట్పుట్ రావాలి. నాట్ ఫర్ సింగిల్ వాల్యూ, సింగిల్ కంపారిజన్ కి కాదు, మొత్తం వచ్చిన తర్వాత 1 రావాలి. Right. So now here this is 0, but another operation should take place. So we need to remember, the system need to remember this option. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రవీణ్ వచ్చాడు అని చెప్పేసి. ప్రవీణ్, so the presence of Praveen should be detected. Praveen వచ్చాడు, so Praveen is okay. Praveen వచ్చాడు. Next, so Nikita వచ్చింది. Then also 0, but Nikita presence, I mean Nikita presence should be marked here. Right after that the Pawan has come, so the Pawan, so this must be marked. Right, Pawan తర్వాత ఏమైంది, suppose now here యశ్వంత్ వచ్చాడు అనుకోండి, యశ్వంత్ వచ్చాడు. No, what will happen? ఇక్కడ 1 అవుతుందా అవుట్పుట్? మన సీక్వెన్స్ డిటెక్ట్ అయినట్టే కాదు, అవుట్పుట్ is 0. Then after that Durga Vasu has come. Now tell me what will be the answer here, 1 or 0? 0 sir. Answer must be 0. Answer should not be equal to 1. Why? Because we are looking for a sequence of 4 members at any time వచ్చారు అని చెప్పేసి అనట్లేదు. Whether 4 members are have entered the HOD cabin in a sequence or not. That is our question. ఇంకో క్వశ్చన్ ఏం అడగవచ్చు, ప్రవీణ్ ఆర్ నిఖిత ఆర్ పవన్ ఆర్ దుర్గా వాసు, సో డే మొత్తం మీద 13/8/2021 రోజు 4 మెంబర్స్ ఏమైనా హెచ్ఓడి క్యాబిన్ కి వెళ్ళారా లేదా? 4 మెంబర్స్, ఐదర్ ప్రవీణ్, ఐదర్ నిఖిత ఆర్ పవన్ ఆర్ దుర్గా వాసు, ఆల్ టుగెదర్ ఆర్ ఇండివిజువల్లీ ఏమైనా వెళ్ళారా లేదా అంటే, సో దట్ విల్ బి ద అనదర్ వన్. సో దిస్ ఇస్ అ సీక్వెన్స్ డిటెక్షన్. సీక్వెన్స్ లో వెళ్ళారా లేదా? రైట్, హియర్ ద సీక్వెన్స్ హాస్ బ్రోకెన్ బై యశ్వంత్. యశ్వంత్ మధ్యలో ఎంటర్ అయ్యాడు. అండ్ సపోజ్ ఇఫ్ యశ్వంత్ ఇస్ నాట్ హియర్, యశ్వంత్ లేడు అండ్ ఇట్ ఈస్ దుర్గా వాసు ఓన్లీ. సో దుర్గా వాసు ఇట్ సెల్ఫ్. వాట్ విల్ బి అవుట్పుట్ నౌ? ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? వాట్ విల్ బి అవుట్పుట్ నౌ? 1 sir. A 1 or a 0? Right, perfect. So here it is a 1. Now I will give you another sequence. Detect this. So the first is the Dimple, next so Dattatreya, next is Praveen, next is Nikita, next Pawan, Durga Vasu. Now now tell me the sequence outputs. The target is the same. మనకు కావాల్సిన టార్గెట్ సేమ్. సో ఫస్ట్ ప్రవీణ్, నెక్స్ట్ నిఖిత, నెక్స్ట్ పవన్, నెక్స్ట్ దుర్గా వాసు. దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ సీక్వెన్స్. అది నా రిక్వైర్డ్ సీక్వెన్స్. నౌ టెల్ మీ ద అవుట్పుట్స్ ఫర్ దిస్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ అవుట్పుట్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ద సీక్వెన్స్ హ్యాస్ బీన్ సెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎండ్, ఇక్కడ నుంచి పంపిస్తున్నాం మనం. So as soon as Dimple has entered, what will be the output? Output aim generate avali, 0 na 1 na? 0 sir. Right, 0 here. Next Dattatreya, 0 or 1? 0. 0. Next Praveen has entered 0. Right, whenever Praveen is entering, so it is 0, and at the same time, so this sequence is identified. It identify అయినట్టు ఎక్కడో దగ్గర ఇండికేషన్ ఉండాలి. So if this is not remembered, what will happen? సరే ప్రవీణ్ వచ్చినట్టు మార్క్ చేయలేదు, ఎక్కడ మెమరీ ఎలిమెంట్లో పెట్టలేదు. నెక్స్ట్ ద ఎంట్రన్స్ ఆఫ్ నిఖిత విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ న్యూ ఎంట్రీ. ఇక్కడ కూడా 0 వస్తుంది, పవన్ది కూడా 0 వస్తుంది, దుర్గా వాసుది కూడా 0నే వస్తుంది. ఇఫ్ వి డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ
మెమరీ ఎలిమెంట్ లేదు అంటే అలా అవుతుంది, రైట్. బట్ వీఆర్ టేకింగ్ మెమరీ ఎలిమెంట్స్. Now Nikita 0 and a mark, a tick should be kept here. Next Pavan 0 and a tick should be kept here. Now Durga Vasu, what is the output across this? One Right, 1. Again Durga Vasu has come here. 0. So 0 here. 0. Durga Vasu అవసరం లేదు, 0 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ప్రవీణ్ has come here. 0 తీసుకుంటాం. Again Praveen has come here. Next here this is 0. Now this is 1. So this is 0, this is 0, this is 1. So this is one particular sequence which has been identified, and this is the another sequence that has been identified. Ikkada 1 undi kabatti. So this is the sequence that has been identified. Two sequences are there. So two sequences are there here. Is this clear for you? Is this clear? Is this clear? Any doubts in this? Any doubts? Is it clear? No. Are you online? Are you available? Can you hear me? Yes, sir. Right, now we shall perform the same on numbers now. We shall perform the same on numbers. The target numbers sequence is this. It is not target. It is not target. Now the source అనేది వస్తూనే ఉంటుంది, numbers వస్తూనే ఉంటాయి. 100 10 110 10 110 11 011 011 0 10 1101. Right. Now tell me the output for this. Whenever it is 1, what will happen? 0. 0. 0. But so see this. First one అనేది match అయిపోయింది. Now what is the next number that is being expected by the machine? State machine ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది? నెక్స్ట్ 1 రావాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. 1 రావాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, బట్ ఇక్కడ 0 వచ్చింది. 1 రావాలి అని వచ్చింది, బట్ ఇక్కడ 0 వచ్చింది. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? 0 వచ్చి మెమరీ క్లియర్ అయిపోతుంది. 0 వస్తుంది, మెమరీ క్లియర్ అయిపోతుంది. 0 వచ్చింది, మెమరీ క్లియర్ అయిపోయింది. See this, Praveen, so Nikita, Pavan and Durga Vasu. So first Praveen enter అయిపోయాడు. Now as soon as Praveen has entered, now the next entry which is expected is Nikita's entry. Next state machine ఏమనుకుంటుంది, నెక్స్ట్ నికితా వస్తాడేమో అని అనుకుంటుంది, బట్ యశ్వంత్ వచ్చాడు. యశ్వంత్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ నికితాని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా? కెన్ వి యాక్సెప్ట్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ నికితా ఆఫ్టర్ యశ్వంత్? నో సార్. No, sir. నో. వాట్ షుడ్ బి డన్? సో మన దగ్గర అయితే మెమరీ ఉందో ఆ మెమరీ అనేది క్లియర్ అవ్వాలి. సో వాట్ ఎవర్ ద మెమరీ దట్ ఈస్ దేర్, సో మెమరీలో అయితే ప్రవీణ్ అని స్టోర్ అయిందో అది క్లియర్ అవ్వాలి. అగైన్ ఇట్ షుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ ప్రవీణ్ ఓన్లీ. Again it should start from reset. Again it should start from Praveen. మళ్ళీ ప్రవీణ్ దగ్గర నుంచి రీసెట్ అవ్వాలి. రైట్. 1 ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, 1 లేదు, ఇక్కడ 0 ఉంది. ఫైన్ అవుట్పుట్ ఇస్ 0. Now say this 1 again. So mark this. ఫ్రెష్ గా 1 ని మార్క్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్ ఇస్ 1, బట్ అగైన్ దిస్ ఇస్ 0. ఫైన్, మళ్ళీ క్లియర్ అయిపోతుంది. Now say this. So 1 is there. 1 is there, 1 clear అయిపోయింది. Next it is expecting another 1. Another 1 is also there, right? Now what is the third number that is expected? 0. The sequence 0 is expected and 0 is available here, right? 110 అనేది డిటెక్షన్ అయిపోయింది. So 1 is available here, 1 is detected. Now what is the last element? 1 detected.
but here it is 0. But here it is 0. Now output, whether is it should does 0, it sir. generate 0 or a 1? 0. 0 రావాలి. 0 Zero, వచ్చేసింది. 0 వచ్చేసింది. రీసెట్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సీక్వెన్స్. Now this is 0, this is 0, now this is 0, this is 0, and here what will be the value here? 1. 1, right? 1. Now see this, what will be the value here next? 0. Right, this is 0. What will be the value here next? 0. What will be the value here next? 0. 1 రావాలి కదా. నేను 1 అని చెప్తాను. 1 కరెక్ట్ ఎందుకు అవ్వదు? సార్ అంటే మనం ఓవర్లాపింగ్ కన్సిడర్ చేయలేదు కదా, అంటే మెన్షన్ చేయలేదు కదా. Right. So here, since these are only zeros and ones, మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తీసుకుంటే, సో సెకండ్ ప్రవీణ్ ఉండడు, సెకండ్ నిఖిత ఉండదు కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు. బట్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఇవి 2 నెంబర్సే కాబట్టి there will be a problem here. The problem is whether to take the sequence in this way, sequence ను ఇలా తీసుకోవాలా, or do I need to take the sequence in this manner? ఎలా తీసుకోవాలి? So that is the question now. So that is the question now. 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1. Now for this 0 0 0. This is output 1. Output 2 is this is 0 0 0. Now see the difference between output 1 and output 2. Two difference చూడండి. Is there any difference between output 1 and output 2? And output 1 లో 3 times detect అయింది సార్ సీక్వెన్స్. Output Right. 1 లో 2 times. So this is a detection of sequence. This is again detection of sequence. This is again detection of sequence. 3 times detected. But here this is the first time and this is second time. So output 1 is with respect to overlap condition. Output 2 is with respect to non-overlap condition. ఇలా మనకు 2 స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి సీక్వెన్స్ టెస్ట్ లో. ఒకటి ఓవర్లాపింగ్ with overlapping or without overlapping. It will be clearly mentioned. It will be clearly mentioned in the question itself. It will be clearly mentioned in the problem statement. It will be clearly mentioned in the application itself. You need not worry whether it is with overlap or without overlap అనేది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి ఉంటారు. సో మీరు దాని గురించి పెద్దగా వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో నౌ how to design a machine which is going to generate output 1 and output 2 అది మనం డిస్కస్ చేయాలి. output 1 కి హార్డ్వేర్ ఎలా ఉంటుంది, output 2 కి హార్డ్వేర్ ఎలా ఉంటుంది, output 1 కి ఎలా ఉంటుంది, output 2 కి ఎలా ఉంటుంది. సో that is the today's discussion.
Now tell me whether the hardware that we have designed for detection of the sequence of Praveen, Nikita, Pavan, next who is the fourth person, Durga Vasu, వీళ్ళని 4 మెంబర్స్ని డిటెక్ట్ చేయడానికి ఒక సీక్వెన్స్ పెట్టేశాను, సారీ ఒక హార్డ్వేర్ డిజైన్ చేశాను, ఒక బాక్స్ డిజైన్ చేశాను. And suppose I have designed this particular box when they are in E2 SEM1. The hardware box is designed. Now does this function in E2 SEM2 also? SEM2 లో మొత్తం క్లాసెస్ మొత్తం అన్ని షఫల్ అయిపోయింది. మొత్తం సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ who are present in section 1, section 2, section 3, section 4, section 5, section 6 మొత్తం షఫల్ చేంజ్ చేసాం. Again, will this box function properly? వర్క్ చేస్తుందా, వర్క్ చేయదా? వర్క్ చేస్తుందా? మన టార్గెట్ ఇదే, టార్గెట్ ఎప్పుడు కూడా ఇదే, వీళ్ళ 4 మెంబర్స్ కలిసి వస్తారా లేదా అనేది. వీళ్ళ 4 మెంబర్స్ ఫ్రెండ్స్, ఈ 4 మెంబర్స్ ఫ్రెండ్స్ కలిసి హెచ్ఓడి క్యాబిన్కి వెళ్తున్నారా లేదా అనేది మనం మానిటర్ చేయాలి. సో ఇఫ్ వాళ్ళు SEM1 లో ఉన్నప్పుడు ఏమైంది, సో దే ఆల్ బిలాంగ్ టు సేమ్ సెక్షన్, లెట్ us say they all are present in section 1. సో SEM2కి వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం వీళ్ళంతా షఫల్ అయిపోయారు. నెక్స్ట్ E3 SEM1కి వచ్చేసారు. E3 SEM1 దెన్ వాట్ హ్యాపెన్, సో ప్రవీణ్, నిఖిత ఒక సెక్షన్కి వచ్చారు, పవన్, దుర్గా, వాసు ఇంకో సెక్షన్కి వచ్చారు. E3 SEM2 దెన్ ప్రవీణ్, నిఖిత, పవన్ ఒక సెక్షన్లో ఉన్నారు, దుర్గా, వాసు ఇంకో సెక్షన్లో ఉన్నాడు. E4 SEM1 అనదర్ కాంబినేషన్, E4 SEM2 ఇంకెలానో వచ్చింది. Now tell me whether our device functions or not. అంటే ఫంక్షన్ చేయాలి సార్ మామూలుగా, బట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ లో ఎంటర్ అవ్వచ్చు కదా. అదే ఒకే సెక్షన్ లో ఉంటే సీక్వెన్స్ డిటెక్ట్ చేయొచ్చు సార్, వేరు సెక్షన్స్ లో ఉంటే అవ్వదు. హెచ్ఓడి రూమ్ లోకి వెళ్ళొచ్చు కదా సార్ ఎప్పుడైనా వాళ్ళు కావాలనుకుంటే. ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు, ఎవరైనా కలిసి వెళ్ళొచ్చు హెచ్ఓడి రూమ్ కి. ఓన్లీ ఒక క్లాస్ వాళ్ళే రావాలి అని లేదు, ఒక క్లాస్ నుంచి ఇద్దరు రావచ్చు, ఇంకో క్లాస్ నుంచి ఇద్దరు రావచ్చు. Now tell me whether this hardware box which is designed, does this depends upon input sequence మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందా? సోర్స్ సీక్వెన్స్ డిపెండ్. ఇది మనకు రిక్వైర్డ్ సీక్వెన్స్. సోర్స్ టార్గెట్ మనం తర్వాత పెడదాం, కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఇది మనకు రిక్వైర్డ్ సీక్వెన్స్. సో రిక్వైర్డ్ సీక్వెన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఒక హార్డ్వేర్ డిజైన్ చేసి పెట్టేస్తాను. అప్పుడు ఆ హార్డ్వేర్ బాక్స్ విల్ ఇట్ డిపెండ్ అపాన్ మై ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్? ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందా? ఏ ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ ఇచ్చినా వర్క్ అవుతుంది రైట్. ఇట్ షుడ్ ఫంక్షన్ ఫర్ ఎనీ ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్. ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ ఏదైనా కానీ వర్క్ చేయాలి. రైట్. మై క్వశ్చన్ ఈస్ now whether the hardware is designed for detection of 11011, does that hardware functions only for this particular question? Only ఇది ఒక క్వశ్చన్ కి మాత్రమే పనిచేస్తుందా? ఇంకా ఏ క్వశ్చన్ కైనా పనిచేస్తుందా? ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ తో పని లేదు కదా సార్. రైట్. సో the sequence detectors doesn't depends upon input sequence. For example, DNA అన్నారు, DNA matching hardware అన్నారు. Suppose some person murder investigation, some X person DNA identify అయిపోయింది, now this particular DNA can be compared with any other person, right? ఎవరితోటైనా కంపేర్ చేస్తూ ఉండొచ్చు కదా, ఎవరితోటైనా కంపేర్ చేయొచ్చు కదా. ఈ ఎక్స్ ఎవరు అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ అన్నోన్. ఈ ఎక్స్ ఎవరు అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే కెన్ వి కంపేర్ ద డిఎన్ఏ ఆఫ్ ఎక్స్ విత్ ఎనీ అదర్ పర్సన్? ఎవరితోటైనా కంపేర్ చేయొచ్చు కదా.
రైట్. ఇప్పుడు x1 x2 x3 x4 x5 వీళ్ళతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ y1 y2 y3 y4 y5 వీళ్ళతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇంకొక అవుట్పుట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ z1 z2 z3 z4 z5 వీళ్ళతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇంకో అవుట్పుట్ వస్తుంది. అలా ఏమైనా వస్తుందా? ఇలా ఏమన్నా వ్యారీ అవుతుందా సార్? సో నూజివీడు పీపుల్ అయితే ఒక డిఎన్ఏ ఉంటుంది, విజయవాడ వాళ్ళకైతే ఇంకో సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. సో అదే రైట్, వైజాగ్ ఇంకో సీక్వెన్స్ డిటెక్ట్ చేయాలి. అలా ఏమైనా ఉంటుందా? డస్ ఇట్ వ్యారీ ఆర్ విల్ ఇట్ బి సేమ్ ఫర్ ఎనీ పర్సన్? ఎవరితోటైనా కంపేర్ చేయడానికి సేమ్ ఉంటుందా లేదా? ఆర్ విల్ ఇట్ వ్యారీ? ప్లేస్ని బట్టి వ్యారీ అవుతుందా? నూజివీడు వాళ్ళకి ఒకలాగా అవుట్పుట్ వస్తుంది, విజయవాడ వాళ్ళకి ఇంకోలాగా వస్తుంది, వైజాగ్ వాళ్ళకి ఇంకోలాగా వస్తుంది. అలా ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? No, it won't change. It doesn't depend upon these inputs. వీళ్ళు ఎవరు అనే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండదు. We can compare with any person ఎవరితోటైనా కంపేర్ చేయొచ్చు. In the same way, the sequence detectors are designed based upon the required sequence only. Required sequence దాని మీద మాత్రమే బేస్ అయి ఉంటుంది. It doesn't depends upon input sequence. Input sequence మీద డిపెండ్ అవ్వదు. ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ సీక్వెన్స్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ గివ్ ఎనీ ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్, రైట్. Now design state machine for this. Design a state machine, finite state machine for a sequence detector whose pattern that is to be detected is 11011. 11011 అనే ప్యాటర్న్ ని డిటెక్ట్ చేయాలి. దానికో స్టేట్ మెషిన్ డ్రా చేయాలి. Now how to do this? అంటే ఓవర్లాపింగ్ సార్, నాన్ ఓవర్లాపింగ్? Right, let us take overlapping case. Or non-overlapping తీసుకోండి. ఫస్ట్ non-overlapping తీసుకుందాం. Non-overlap case తీసుకోండి. Right, so this is how we will be doing the things. Initially 11011 detect అవ్వాలి. Initially let us take a state which is reset or initial state. Reset అనుకుందాం or initial state అనుకుందాం. It can be A or it can be H or it can be Y or it can be anything. Right, I'll take it as S అని తీసుకుంటాను. S is one particular state. Which is a reset state. Right, now I will move to the next state. ఎప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేట్ కి మూవ్ అవ్వాలి? ఇప్పుడు 1 అయితే రైట్, మీరు ఆ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సో 100, right, something. I'll write another one here. 1000 11 00 10 110 ఇలా ఉంది. సో whenever it is 1, what should happen? Output is 0, and at the same time what should happen? It should remember 1 remember అవ్వాలి. సో 1 వచ్చేసింది. What is the next input that is expected? Next కూడా 1 వస్తుందేమో అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. Then if the next value is also 1, then it is going to expect a 0. Then after that 1, next after that 1, and finally here output will be generated as 1. Right, now the state S moves on to state H whenever the input is 1.
వాట్ అబౌట్ అవుట్పుట్? అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? అవుట్పుట్ 1 Zero. అవ్వాలా 0? Zero. రైట్, అవుట్పుట్ ఇస్ 0. అవుట్పుట్ ఇస్ 0. ఓకే. Right. Now, can I say that H is a state which has identified the occurrence of 1? అనొచ్చా? Yes, sir. నేను హెచ్ దగ్గర ఉన్నానంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? నేను 1 Already అనే one detect వాల్యూని చేసా. డిటెక్ట్ చేశాను అని దాని మీనింగ్. 1 అనే వాల్యూని డిటెక్ట్ చేశాను అని దాని మీనింగ్. 1 ని డిటెక్ట్ చేశాను. నెక్స్ట్, సపోజ్ ఇఫ్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో 1, the next value is also 1, it will be entering into another state. I'm writing my own name, you can write your own names. Right, next state ki velipindi. Now y is in a state which has detected the occurrence of 1 detect chesindi. 1 detect chesindi. 1 detect ayipindi. Next, after that, suppose if 0 has occurred, next it will be moving on to the next state. Now A is a state which says that I have detected 110 detect చేశాను అని చెప్పేసి అంటుంది. 110 detect చేశాను అంటుంది. Now after that, if 1 occurs, it will be entering into another state, M. It says that M ఏం చెప్తుంది? 1101 detect అయిపోయింది అని చెప్తుంది. Right. After M, if the next state is 1, what should happen? After M, 1101 has been identified. If the next state is 1, what should happen? Next input is 1. So next input is 1, output must be 1. What is the next state? Next state em avali. Reset అయిపోయింది. Next state em avali, reset avali. Next state must be reset state. This is 1 by 1. This is 1 by 1. Now again I am repeating it. So S0 is my initial state or reset state. S0 is my reset state. Now I will be moving on to S1 whenever input is equal to 1 with output as 0. Now S1 is a state which says that 1 has been detected. Now S1 moves to S2. S1 moves to S2 whenever the input is 1. Output must be 0. Now S2 is a state which has detected the input sequence 1 detect chesindi S2 anedi. Now from S2, if the next input value is 0, it enters into a state S3, and S3 is a state which has detected 110 detect chesindi. Now from S3, it is moving on to S4. If the input is equal to 1, S4 is a state which has detected 1101, and from S4 it will be S0. 1 out 1 by 1. Is it clear? అంటే మిగతా ఇన్పుట్స్ కూడా చెక్ చేయాలి. Right. No, అది కూడా రాయాలి, మిగతా కూడా రాయాలి. Is it clear till now? Yes, sir. Sequence identify అవడం క్లియర్ అయిపోయింది. So we are discussing here overlap sequence, sorry, non-overlap sequence. Non-overlap గురించి మాట్లాడుతున్నాం. Non-overlap గురించి. Right. Now the next is we shall discuss regarding overlap గురించి మాట్లాడుకుందాం. Overlap. Now this is my initial state, yes, reset state.
it moves on to the next state H whenever input is 1. Now H moves to the 1 if input is equal to 1 again. 11011 is my required sequence. Then after that it moves on to A if the input is equal to 0/0. After A it moves on to M if it is 1/0. If it is 1/0, so H is a state which has identified 1, Y is a state which has identified 1 1, A is a state which has identified 1 1 0, M is a state which has identified 1 1 0 1. Now in overlap, after M, if the input string is equal to 1, output will be 1. What should be the next state? Why, sir? What should be the next state here? Right. వైకి వెళ్ళాలి అంటే Yకి వెళ్ళాలి. సో Yకి వెళ్ళాలి. ఏముంటుందంటే ఇక్కడ in overlap, whenever sequence is detected or whenever output is equal to 1, the next state nearest state for next sequence detection. And in non-overlap, definition in simple words is whenever sequence is detected, sequence in the sense required sequence, or whenever output is equal to 1, next state is equal to reset. Is this clear? First, non-overlapping definition clear? In non-overlapping, whenever sequence is detected or whenever output is equal to 1, the next state ఏమవ్వాలి? Reset state కి వెళ్ళిపోవాలి direct గా. Reset state కి వెళ్ళిపోవాలి. Reset state is nothing but the initial state. Right. So in overlap method, whenever sequence is detected, whenever output is equal to 1, the next state is the nearest state for next sequence detection. Nearest state for next sequence detection. What is meant by this? Din meaning ఏంటి? అంటే నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ డిటెక్ట్ చేయడానికి ఆల్రెడీ కొన్ని స్టేట్స్ ఉండాలి కదా. రైట్, ఉండాలి. కొన్ని సీక్వెన్స్ డిటెక్ట్ రైట్, అదే దాని మీనింగ్. See this, when overlapping is allowed, see, this is my first input, second input, third input, fourth input, fifth input, output is equal to 1. Now whenever output is equal to 1, or whenever my sequence has been detected, ఏమంటుంది? నెక్స్ట్ స్టేట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నియరెస్ట్ స్టేట్ ఫర్ నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ డిటెక్షన్. నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ త్వరగా డిటెక్ట్ అవ్వడానికి వచ్చే స్టేట్ అంటుంది. నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ ఇమ్మీడియట్ గా రావడానికి. సి, my required sequence is 11011. ఇది నా రిక్వైర్డ్ సీక్వెన్స్. And here this is 11011. This is this one. దీన్ని మ్యాచ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ లో ఏమేమి మ్యాచ్ అవుతాయో చెప్పండి. సపోజ్ దిస్ ఇస్ పొజిషన్ A0, A1, A2, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4,
ఏమేమి మ్యాచ్ అవుతున్నాయో చెప్పండి. 3A 3A 4 B2 B0 B1. ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ సార్ A0 A1 A2 A3 A4 మొత్తం కూడా మ్యాచ్ అవుతుంది. B0 B1 B2 B3 B4 అనొచ్చు. A0 A1 A2 A3 A4 విల్ మ్యాచ్ విత్ B0 B1 B2 B3 B4 సార్ మొత్తం మ్యాచ్ అవుతున్నాయి కదా అనొచ్చు. బట్ అదే మనం చేస్తుంది, దానివల్లనే 1 వచ్చింది. అది వదిలేసి నెక్స్ట్ బెస్ట్ కాంబినేషన్ అంటే చూడండి. నెక్స్ట్ బెస్ట్ కాంబినేషన్ ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. 1011 మీకు ఏమైనా యూస్ఫుల్ అవుతుందా సీక్వెన్స్ ఫామ్ అవడానికి? 1011 యూజ్ అవుతుందా? 1011 will not be useful. Why? Because our sequence is 11011. How 1011 will be useful? So 1011 is not useful for me, right? Next ఇది చూడండి, 011 ఏమన్నా యూజ్ అవుతుందా మీ సీక్వెన్స్ కి? 011. So my sequence is 11011. How does 011 will match అవ్వదు, right? 011 is not useful. 011 కూడా యూస్ఫుల్ కాదు. నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఇస్ 11. సో 11 ఏమన్నా మ్యాచ్ అవుతుందా చూడండి. 11 ఏమన్నా మ్యాప్ అవుతుందా? రైట్, 11 మ్యాప్ అవుతుంది. ఇక్కడ 11 ఉంది అండ్ హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ 11. సో 11 will match. So now please move on to the state which has detected 11, అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆల్రెడీ 11 ఉంది కాబట్టి, సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ 11, ఐ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ 11. ఈ 11 నేను యూజ్ చేసుకుంటాను. ఇంకా యూజ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ చూసుకుంటాను. నెక్స్ట్ 011 వస్తుందో లేదో చెక్ చేసుకుంటా. నెక్స్ట్ 011 వస్తే చాలు. సో హియర్ దిస్ ఇస్ 0, హియర్ దిస్ ఇస్ 0 అండ్ హియర్ దిస్ ఇస్ 1. పర్ఫెక్ట్. ఇన్ దిస్ వే ఇలా అవుతుంది. So in few textbooks and few materials it will be mentioned as then the suffix of this must be compared with prefix of the required sequence. Is this prefix or suffix? Is this prefix or suffix? Prefix or suffix? What is this? Prefix or suffix? Prefix. Right, this is prefix. This is suffix, which will be added at the end, is called as suffix. Prefix is the one which is added before. Please recheck your answer. What is the prefix here? In the prefix enti? 11 sir. The RE అనేది prefix. RE is the prefix in this. In a word, recheck అనే word లో prefix ఏంటి అని చెప్పేసి అడిగాను. Recheck అనే word లో re అనేది prefix అవుతుంది. And the examination ended in this way. What is the suffix in this? ED. This is a suffix. This is a suffix. Right. If you understand this, so the overlap and the non-overlap state machines differ only at this single point. ఈ పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే vary అవుతాయి. ఓవర్లాప్ నాన్ ఓవర్లాప్ అనేది ఓన్లీ at this point. Now, okay, at every state, all possible input combinations must be defined, or else next state అనేది ఏదైనా కావచ్చు. If we have an S0 state, we need to define what is the next state whenever input is equal to 0. What is the input whenever input is equal to 1? If input is of 1 bit, input 1 bit unte 2 combinations result cheppali. Suppose input is equal to 2 bits, what then? 4 combinations. 4 combinations. For 0 0, what is the next state? For 0 1, what is the next state? For 1 0, what is the next state? For 1 1, what is the next state?
all 4 combinations must be defined. If you are not defining all the 4 combinations, so the next state will be chosen by itself randomly. మీరు 1 అనేది ఇక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇఫ్ 1 గెట్స్ జనరేటెడ్ ఇన్సైడ్ ద సర్క్యూట్, దెన్ అది ఇంకెక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది, లూప్లో ఉండిపోతుంది సర్క్యూట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆల్ ద కాంబినేషన్స్, ఇన్పుట్ కాంబినేషన్స్ మస్ట్ బి డిఫైన్డ్. అట్లీస్ట్ వాటిని రీసెట్ కన్నా పెట్టాలి. మీరు డిఫైన్ అవ్వకుంటే అట్లీస్ట్ రీసెట్కి వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి చెప్పాలి. రైట్, now we'll define the remains, so the pending input conditions here. So S0 will move on to S1 if input is equal to 1. What happens if input is equal to 0? Input 0 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? రీసెట్ సార్. రీసెట్ అక్కడే ఉండిపోతుంది. We need not move. Wait for 1. Please wait for 1. 1 ఎప్పటి వరకు వస్తుందో వెయిట్ చేయండి. So please wait for Praveen. Praveen వస్తేనే నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ ని చెక్ చేయండి, or else stay there itself. Right, see here, 1 has arrived here, 1 has arrived, Praveen has come, presence of entry of Praveen has been detected, Praveen has been detected, and if the next input is equal to Nikita, the state is equal to S2. Suppose instead of Nikita, Yashwant has come. After S1, if the input is equal to 0, what should be next state? S0 sir. Reset. మళ్ళీ ప్రవీణ్ మళ్ళీ వస్తారేమో చెక్ చేయండి. Reset. Now across S2, see here. Now across S2. S2 is a state which has detected 1 1. After that, if it is input is equal to 0, next state is S3. If input is equal to 1, what will happen? Reset antunnaru, right? We'll check it. అంటే S2 కి వెళ్ళొచ్చు కదా సార్ మళ్ళీ. అంటే 1 1 వచ్చింది, 2 1s వచ్చింది, 2 1s వచ్చినాయి, 2 1s వచ్చినాయి. Suppose if third one is also 1, 0 1 1, then cancel చేయండి. What will happen for this? Then cancel చేయండి ఎలా ఉంటుందో. First, for this answer is 0, this is 0, and this is 0, this is 0, and this is 0, this is 1. Is it right or wrong? Yes sir. Right కదా. ఇలా సీక్వెన్స్ తీసుకోవచ్చా? Can you take sequence in this way? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. We can take it, right? So we need not do in this way, right? So 1 1 వచ్చేసింది, then after that, so the next 1 0 1 1, after 1 1 next again మళ్ళీ 1 1 ఉండాలి అని చెప్పేసి లేదు కదా. We can take this combination also. Yes sir. అంటే S2 కి మళ్ళీ రావాలి సార్. Right, so here itself అక్కడే ఉండొచ్చు. 3 1s ఉన్నాయి, required sequence is 1 1 0 1 1. So this 1 1 will match with this 1 1. Prefix suffix concept, same prefix suffix concept ఎక్కడైనా అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. Prefix suffix, సో అక్కడ ఫామ్ అయ్యే ప్రిఫిక్స్ ఏంటి, సఫిక్స్ ఏంటి, అవి రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయా, మ్యాచ్ అవ్వట్లేదా. సో దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ across S3, if it is 1 is this, if so 1 1 0 state has been detected. If the next state is 0, what will happen? S0 sir. S0 అవుతుంది. The reason is 1 1 0 0 అయిపోయింది. This will not match with 1 1 0 1 1. మ్యాచ్ అవుతుందా? 2 zeros మ్యాచ్ అవుతాయా దీంతో? Will not match. Prefix and suffix మ్యాచ్ అవుతుందా? 1 0 0 మ్యాచ్ అవుతుందా? 0 0 మ్యాచ్ అవుతుందా? 0 మ్యాచ్ అవుతుందా? So prefix and suffix will not match. Prefix and suffix will not match. That is the reason. So the next state after this is
the reset state. Reset state. This is 0 by 0, right? Now after S4, if the input is equal to 0, what will happen? S1 sir. 1 1 0 1 అయిపోయింది. 1 1 0 1 అయిపోయింది. If the input is equal to 0, what will happen? Please compare this with that of 1 1 0 1 1. Suffix of this is to be compared with the prefix of this. So 1 0 is not equal to 1 1. So for the same line, 0 by 0. Is it okay? Yes sir. Is it okay? Right. This is reset. This is 0 by 0. And from which it will move here. This is 1 by 0. From here. Right. Now here. Now after this, what happens? So here itself, this is 0 by 0. After h, if it is 0, please move here. This is 0 by 0. After y, 1 by 0. After a తర్వాత ఏమవుతుంది? S0 sir. Yes yes. 1 1 0 0. S వెళ్ళిపోతుంది. 0 by 0. After m, what will happen? S0 S sir మళ్ళీ. Right. 0 by 0. Now please compare these two overlap non-overlap state diagrams చూడండి. Where they are differing, where you can find a difference between these two? Difference ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? ఒక బ్రాంచ్ సార్, లాస్ట్ నుంచి ముందుకెళ్ళి. Only the last one. మీరు so please don't get confused. Please don't get confused with this particular loop. Sir, ఇది ఓవర్లాప్ కిందకి రాదా? ఇది ఓవర్లాప్ కిందకి రాదా? This will not come under overlap. అది ఓవర్లాప్ కి రాదు. ఓవర్లాప్ కండిషన్ అంటే ఓన్లీ దిస్ వన్. Overlap non-overlap state diagram will differ only one particular point, only one particular instance. So that instance is whenever the output is equal to 1, whenever the sequence is detected. Whenever the sequence is detected, so if it is non-overlap condition, next state must be reset state. మళ్ళీ రీసెట్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోవాలి. నాన్ ఓవర్లాప్ అయితే రీసెట్ స్టేట్ అవ్వాలి. ఎప్పుడు రీసెట్కి వెళ్ళాలి? వెన్ ఎవర్ అవుట్పుట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. అవుట్పుట్ 1 అయినప్పుడు మాత్రమే రీసెట్. అంతేగాని ఆఫ్టర్ 5 ఇన్పుట్స్ 6 ఇన్పుట్స్ 7 ఇన్పుట్స్ తర్వాత రీసెట్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి చెప్పట్లేదు. వెన్ ఎవర్ అవుట్పుట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1, రీసెట్ స్టేట్ ఫర్ నాన్ ఓవర్లాప్ కండిషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్లాప్ కండిషన్, దెన్ నియరెస్ట్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓన్లీ దిస్. We shall wind up the session in the next 10 minutes. Can you draw a simple state machine for detection of 4 1s? With overlap and non-overlap conditions? Can you do it? So I'll give you 3 minutes time. Up to 4:11 p.m. Please draw state diagram. Please draw state diagram for detection of 1 1 1 1 sequence with overlap condition and latter with non-overlap condition. 4 1s. 4 1s.
state as S0. S0 be the initial state, or S0 be the initial state, or S0 be the reset state. Right, from S0 the next state will be 1. So next state will be S1 whenever the input is equal to 1. Can you hear me? Am I clear? Am I visible for you? Yes, sir. Okay. So from S1, whenever the state is equal to, whenever the input is equal to 1, next state will be S2. Now S1 is a state which has a detected 1. S2 is a state which has detected 1, 1. So from here we need to move on. Please move on to S3, where S3 is a state which has detected 111. Now after this we need to check whether we are doing overlap condition or non-overlapping condition. So if it is a non-overlapping condition, after S3, the next state will be the reset state. Whenever input is equal to 1, output is equal to 1. Input is equal to 1, output is equal to 1. Right. Fine. So this is about the required sequence. Now what about the required sequence inputs? Now check the other inputs. S0 will remain in S0 whenever it is 0. What about S1? After S1, if input is equal to 0, what will happen? Reset. Right, reset వెళ్ళిపోతుంది. After S2, if input is equal to 0, what will happen? After 110 అవుతుంది. 110 is not required for us. So please move on to reset condition. 0 by 0. After S3, if the input is equal to 0, what will happen? Again Reset. Right, reset condition. Perfect. Now we shall do the overlap condition. Overlap case. S0 is my initial state, so it moves on to S1 whenever input is equal to 1 with output as 0. So S1 has detected 1. Now from here it moves on to S2. If input is equal to 1, output is 0, and 1, 1 has detected across S2. After S3, if input is equal to 1, it moves on to S3. S3 is a state which says that 1, 1, 1 is detected. Now after S3, overlapping condition. After S3, S3 is a state which has detected 1, 1, and 1. Now if my next state is equal to 1, so next input is equal to 1. Now try to compare this with the required sequence. S3 state Over దగ్గర once. రెండు కంపేర్ చేయండి. డోంట్ కంపేర్ ఆల్ ద 4. E4 కంపేర్ చేస్తే మొత్తం 4 మ్యాచ్ అవుతున్నాయి సార్, అది కాదు. సో ఎక్స్క్లూడ్ దిస్. నెక్స్ట్ 3 కంపేర్ 3 మ్యాచ్ అవుతున్నాయా? సో దిస్ ఇస్ ప్రిఫిక్స్, సారీ దిస్ ఇస్ సఫిక్స్ and the prefix is this. మొత్తం 3 మ్యాప్ అవుతున్నాయి, and hence so this will remain in S3 itself, one by one. Is it clear for you? అర్థమైందా అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో? Yes sir. So this is how the output gets generated. So if you understand this output generation sequence, అర్థమైతే స్టేట్ డయాగ్రామ్ అర్థమవుతుంది. So for this output is 0. What about the output for this? 0 అయినప్పుడు 0. For this 0. For this is 0. For this is 0. 0 here. What about this case? 0. What about this case? 0. Sorry, this is 0. Okay. This is also 0. What about this case? 0. We are detecting 4 ones. Right. Now what about this case? 0. 0. What about this case? 0.
0. What about this? 0. Is 0. What about this? 1. 1. 1. What about this? 1. And 1 again, overlapping, 1 again. So that is what I am saying. So first ఈ 4 ones ఒక సీక్వెన్స్ ఫామ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ దీస్ 3 ones ఈ లూప్ ఫామ్ అయిపోతుంది. ఇమీడియట్లీ 1 వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ అగైన్ సో దిస్ forms a loop. Next again this forms a loop. So in this way the loop formation takes place. Overlapping the 1 at the 1. So that is the reason. So if the next input is equal to 1, it will not go through S0, S1, S2 states. Malli S0, S1, S2 ku velladu. Output will be equal to 1 and remains in S3 only. And remains in S3 only. Right, now mark the other states. Mark the other states here. మిగిలినవన్నీ సేమ్ కదా సార్? Remaining all the same. Remaining all the same. So here it is. 0 by 0. After S1 reset condition. After S2 again is this reset condition only. After S3 it is again reset condition. So now can you design it for Can you design it for 101? Can you design it for 101? Overlap and non-overlap, both the cases. Design finite state machine for detection of sequence 101 in overlap and non-overlap modes, both. And if it is done, please post a message. సార్ రెండు సేమ్ కదా సార్? Both are same. Let us check it. Check it. How many of you have done it? How many of you have done it? At least one. Overlap, non-overlap. Any one. Either overlap condition or non-overlap condition. Please send a message here. Please send a message. Gautam, Lakshmi, Monica, Teja, Rajeshwari, Sharanya. Here it is Anita. So Dimple has done it. And 170439. Ramalakshmi has done it. Srilekha has done it. Anusha has done it. Swati, Vijay Lakshmi. Right. We'll solve it now. S0 is my initial state. Now whenever it is 1, it moves on to S1. S1 is a state which has detected 1. Now from S1 it moves on to S2.
whenever input is equal to 0. So 1 0 has been detected here. Then after that, if the input is equal to 1, what will happen? One by one, non-overlap. And here this is 0 by 0. After S1, if the input is equal to 1, what will happen? అక్కడే ఉంటుంది సార్ S1 స్టెప్. Right. 1 by 0. After S2, S2 is a state which has detected 1 0. After S2, if the input is equal to 0, what will happen? రీసెట్. Reset అవుతుంది. It is 0 by 0. Non-overlap condition. Overlap condition is 0. 1 by 0, it moves on to S1. 0 by 0, it moves on to S2. After S2, S1 is a state which has detected a 1 and S2 is a state which has detected 1 0. After S2, 1 0. Whenever it is 1, what will be the S1. next step? ఎక్కడికి వెళ్తుంది? Yes. Right to the nearest possible state. This is 1 by 1. This is 1 by 1. This is overlap condition. Now mark the remaining states. So this is 0 by 0. This is 1 by 0. After S2, if it is 1, it is moving on to S1. If it is 0, what will happen? S0. రీసెట్. Right. Is it clear for everyone? Once the state diagram is done, the next is state transition table. After state transition table, circuit diagram. So, assignment for you, batch wise assignment already. Sorry, you don't have any batches, I think. Now, assignment for you is design hardware for 41 sequence detector, 101 sequence detector, 11011 sequence detector. Let this be overlap and this be non-overlap and this be overlap. After state diagram, state table. After state table, expressions. After expressions, circuit diagram. So draw the circuit diagram for the 3 sequence detectors and verify your answer also. And verify whether the sequence is being detected or not. Verify sequence detection mechanism. Verify sequence detection mechanism. Right. You practice this assignment. See, whenever I'm giving some assignments, you are supposed to practice. If you cannot practice, you won't be getting good marks in the examination also. So one particular purpose of assignments is for understanding the concepts which are taught in the class. మీకు అర్థం అవడానికి మీకు ప్రాక్టీస్ కోసం ఇస్తున్నది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు ఎగ్జామినేషన్లో కూడా సాల్వ్ చేయగలరు. And the people who have got a less than 30 marks, it indicates that so they are not doing the assignments or they are not doing the revision properly. Properly చేయట్లేదు అని దాని మీనింగ్. Only if you attend my classes, you cannot learn the subject. You cannot get the complete concepts. Only if you attend my classes. Along with classes, you need to revise the concepts, and also you need to design.
design some circuits. Then only you'll be understanding the concepts and you can perform well in the examinations. Right. I'll be closing the session. Thank you.